Hi viewers, welcome to VRR Tutorials. This video is about how to use who all in English. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's get to the topic. The usage of who all. First thing that we have to know about who all is not in standard English. It is not standard English. Then who will use this? మరి ఎవరు ఇది యూస్ చేస్తారు? Who all is actually used by southern US people. So it is called southern US dialect. అంటే who all ని సౌదర్న్ యుఎస్ పీపుల్లే యూస్ చేస్తారు. ఇది వాళ్ళ డైలెక్ట్లో యూస్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు నావెల్స్ రాసేటప్పుడు కానీ, అంటే వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా అర్థం అవడం కోసం లాంగ్వేజ్ని, సో ఈ హూ ఆల్ని యూస్ చేస్తారు. ఇన్ ద సేమ్ వే దెర్ ఈస్ ఇండియనిజం ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంటే మన ఇండియన్స్ కోసం కూడా మన కన్వీనియంట్ కోసం లాంగ్వేజ్ని మనకి నచ్చినట్లు కొంచెం మార్చుకుంటాం. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ హూ ఆల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో అర్థమవుతుంది కదండి, ఇట్స్ అ డైలెక్ట్. సో who all is a dialect of southern US. It's not in standard English. And let's know what is dialect. అసలు dialect అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. See, dialect means a form of a language that people speak in particular part of a country containing some different words and grammar. డైలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ లాంగ్వేజ్ బట్ పర్టికులర్ పీపుల్ ఇన్ ద పర్టికులర్ కంట్రీ యూస్ అ డిఫరెంట్ ఫామ్. అంటే ఒక కంట్రీలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ కానీ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ డిఫరెంట్గా యూస్ చేస్తారు. వాళ్ళు వాడే వెకాబులరీ కానీ వాళ్ళు వాడే గ్రామర్ కానీ వేరే విధంగా ఉంటుంది, బట్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒకటే. సో అలా యూస్ చేసినప్పుడు దానిని డైలెక్ట్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ దట్ పీపుల్ స్పీక్ ఇన్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ కంటైనింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అండ్ గ్రామర్. రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైలెక్ట్. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డైలెక్ట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాటిష్ ఇంగ్లీష్, స్కాట్స్ ఇంగ్లీష్. వాళ్ళ డైలెక్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేలాగా, లేదంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేలాగా స్కాట్స్ దే డోంట్ స్పీక్. దే ఆర్ ఆల్సో ఇంగ్లీష్ పీపుల్, బట్ దట్ దేర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కాట్స్ ఇంగ్లీష్. సో ఇప్పుడు స్కాట్స్ ఇంగ్లీష్లో స్కాట్స్ డైలెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సి దే కాల్ లాడీ ఆర్ ల్యాడ్ ఫర్ బాయ్. మనం బాయ్ అంటాం. వీ ఫాలో స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్. వీ కాల్ బాయ్, but they call laddie. And the same thing, they call lassie for girl. They call lassie or lass for girl. And the same way, da for dad. They call mither for mom. They call mither. And brother for brother. They say brother for brother. Next, granda. They call granda for grandfather. They call mon for man. And the same, nana for grandma. Even their accent also different. అంటే వాళ్ళ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో డిఫరెంట్. ఎందుకంటే సో స్కాటిష్ ఏం చేస్తారంటే, స్కాటిష్ పీపుల్ దే ఫాలో మిడిల్ ఇంగ్లీష్ వోవెల్ సౌండ్స్. అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types. ఓకే, ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్, మిడిల్ ఇంగ్లీష్, అండ్ నౌ వీఆర్ ఇన్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ మోడర్న్ ఇంగ్లీష్. సో ఓకే, ఈ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ నుంచి చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని వోవెల్ సౌండ్స్ చేంజ్ అయినాయి. సమ్ వోవెల్ సౌండ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్. But Scottish people,
use the same Middle English vowel sounds. For example, MOUSE, mouse, we call. కానీ మిడిల్ ఇంగ్లీష్లో దాన్ని మూస్ అని చదువుతారు. ఇప్పుడు స్కాటిష్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని మౌస్ అని చదవరు. ఓకే, దే కాల్ మూస్. మౌస్ we say, but Scottish accent is moose. And the same, brown cow we say, but they say brown coo. Brown coo they say. The same, we say work, they say wook. So the same, we have southern US dialect కూడా ఉంటుంది. southern US dialect. All చూడండి, mama for mom, daddy for daddy, and papi for father, grandpapi for grandfather, howdy for hello, yep లేదంటే a for s. మనం ఎస్ అంటాం లేదంటే హలో అంటాం. బట్ సదర్న్ యూఎస్ డైలెక్ట్లో ఎలా అంటారు అంటే వాళ్ళు హౌడీ, హలో, అలా. ఈవెన్ దేర్ గ్రామర్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సి దే యూస్ ఎయింట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యామ్ నాట్, ఈజ్ నాట్, ఆర్ నాట్, హ్యావ్ నాట్, హ్యాజ్ నాట్, ఎట్సెట్రా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ ఐంట్ గోయింగ్ అంటే షీ ఐంట్ గోయింగ్ అంటారు. అప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు అది ఎలా అవుతుందంటే షీఈస్ నాట్ గోయింగ్, షీఈస్ నాట్ గోయింగ్. ఐ ఐంట్ గోయింగ్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్. సో వాళ్ళు సదర్న్ డైలెక్ట్, సదర్న్ యూఎస్ వాళ్ళు ఐంట్ అని మాట్లాడతారు దీనికి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గెట్ టు ద టాపిక్ హూ ఆల్. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ మీనింగ్ ఆల్సో. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ వెన్ సంబడి సేస్ హూ ఆల్ ఇన్ సదర్న్ యూఎస్ డైలెక్ట్? ఆల్ డైలెక్ట్ ప్రకారం ఈ హూని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి దే యూస్ హూ ఆల్. ఎంతమంది, అందరూ కలిసి ఎంతమంది అలా చెప్పడం కోసం దే యూస్ హూ ఆల్. సో లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. హూ ఆల్ వాస్ దేర్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎంతమంది. హూ ఆల్ ఈస్ కమింగ్. హూ ఆల్ డిడ్ యూ మీట్ ఇన్ లండన్. Who all attended yesterday's meeting? Next example. She knows who all have gone to the party. She knows who all have gone to the party. Next example. Who all is coming to the movies? Who all is coming to the movies? So I already told you, it's not standard version, okay? Standard English. So who all is coming to the movies? In standard English, we can actually say like this: who wants to come to the movies? The same, who all is coming with me in my car? So the alternative form is, in standard English, is who wants to come with me in my car? Next, who all says this who all? ఈ who all అనేది ఎవరు చెప్తారు, ఓకే, ఎవరు మాట్లాడతారు, ఓకే. Who all says this who all? So this is how who all is used as a dialect. Next, the same, it is used in emphatic way sometimes, okay. Here it's not actually the plural form, okay. ఎంతమంది, అందరూ కలిసి ఎంత అనే మీనింగ్ రాదు ఇక్కడ, right? It is not the plural form, so it is used as singular, okay. When you use in emphatic way, you are referring to one person here, expecting answer in singular. For example, who all is here anyway? Who all is he anyway? Who all is he anyway? This new man, I wish you would say. Ante atanu evaru? Who all is he anyway? Ante you are expecting single answer, okay, singular. Next, who all's your sweetheart? Who all's your sweetheart? So I'm evaru, me sweetheart evaru. So expecting singular, okay. నెక్స్ట్, హూ ఆల్ ఇస్ షీ? హూ ఆల్ ఇస్ షీ, ఆమె ఎవరు? ఇక్కడ హూని ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను అంతే, ఆల్ పెట్టడం వల్ల ప్లూరల్ కాదు, ఓకే. హూ ఆల్ ఇస్ షీ. సో we use it in emphatic way. So next, Indianism, okay. How Indians use this who all? See, you have to notice the grammar rule here. In the first example, I say who all was there and who all is coming. So instead of is here, we Indians use are. We take it as a plural form.
So it is in Indianism. Indianism go like this: who all are going, who all are at the party, who all are at the party, who all are coming with me in my car, who all are coming with me in my car. సో ఇలా ఇండియనిజం అన్నట్టు దాన్ని. ఓకే, దాన్ని ఇండియనిజంలో మాట్లాడతాం మనం. నెక్స్ట్, అసలు స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్లో దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హూ డిడ్. ఓకే, హూ డిడ్ యూ మీట్ ఇన్ లండన్. హూ తర్వాత మనం హెల్పింగ్ వర్బ్, సబ్జెక్ట్, టెన్స్ని బట్టి మార్చుకోవచ్చు మనం వర్బ్స్ని. ఓకే, వర్బ్ ఫార్మ్స్ని. హూ డిడ్ యూ మీట్ ఇన్ లండన్. హూ డిడ్ షీ లివ్ విత్. ఆమె ఎవరితో నివసించింది. హూ డిడ్ యూ మీట్ ఇన్ లండన్. లండన్లో ఎవరిని కలిసావు. హూ డు యూ మీట్, ఎవరిని కలుస్తావు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ హూ ఎల్స్. హూ ఎల్స్. ఓకే, హూ ఎల్స్ డిడ్ యూ మీట్ ఇన్ లండన్. ఇంకా ఎవరిని కలిసావు ఇంకా. ఓకే, హూ ఎల్స్ డిడ్ యూ మీట్ ఇన్ లండన్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హూ ఎల్స్ ఈజ్ విత్ హిమ్. అతనితో ఇంకా ఎవరున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, హూ ఎల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ విత్ మీ. హూ ఎల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ విత్ మీ. హూ ఎల్స్ డిడ్ యూ మీట్, ఇంకా ఎవరిని కలిశారు. హూ ఎల్స్ డూ యూ మీట్, ఇంకా ఎవరిని కలుస్తారు. ఓకే, హూ ఎల్స్ డూ యూ మీట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ we use who all. Okay, remember one thing: who all is not standard English, but it is a dialect of southern US, and the same thing we Indians use it. Okay, దాని ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ని మన ఇండియనిజాన్ని అందులో తీసుకురావడానికి మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.